Hare Krishna. Continue reading from Śrī Caitanya-charitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, translation purpose by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder, Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Reading from Madhya-līlā, chapter 9, entitled Lord Chaitanya's Travels to the Holy Places, text number 51. 82. No, reading 82. 82. 82 number. 82. 82. Yeah. Харе Кришна, читаем Шри Чайтанья-чаритамрита с переводом Кришнадас Кавирадж Госвами, с переводами и комментариями Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лила, глава 9, которая называется «Паломничество Господа Чайтаньи», текст 82. Text number 82. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. So Chaitanya is traveling in South India. He's been to the temple of Ranganath. Господь Чайтанья совершает паломничество по Южной Индии. Он только что посетил храм Ранганатха. This is a place called Sri Rangam. Это место называется Шри Рангам. Shri Vaishnava-reka Venkatapatanam Prabhura Nimantrana Kaili Kariya Saman. A Vaishnav known as Venkatapat then invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to his home with great respect. Один вайшнав по имени Венката Бхатта с большим почтением пригласил Шри Чайтанья Махапрабху к себе. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Venkata Bhatt was a Vaishnava Brahmana and an inhabitant of Sri Rangakshetra. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Венката Бхатта был браманом-вайшнавом, жителем Шри Рангакшетры. He belonged to the disciplic succession of Sri Ramanujacharya. Он принадлежал к сампрадаю Шри Рамануджачари, Sri Sampradaya. к Шри Сампрадаю. Sri Ranga is one of the places of pilgrimage in the province of Tamil Nadu. Шри Рангам — это место паломничества в штате Тамил-Наду. The inhabitants of that province do not retain the name Venkata. It's therefore supposed that Venkata Bhatt did not belong to that province, although he may have been residing there for a very long time. Имя Венката в Тамил-Наду не встречается, поэтому предполагают, что Венката Бхатта не был уроженцем Тамил-Наду, хотя, возможно, и жил там очень долго. He belonged to a branch of the Ramanuja Sampradaya known as Badagala. He had a brother in the Ramanuja Sampradaya known as Shripad Prabodhananda Saraswati. Венката Бхатта принадлежал к одному из ответвлений Рамануджа Сампрадая, который называется Багадала-И.
К Рамануджа Сампрадая принадлежал также брат Венката Бхаты, которого звали Шрипада Прабхадананда Сарасвати. The son of Venkata Bhatt was later known in the Gaudiya Sampradaya as Gopal Bhatt Goswami. Сын Венката Бхаты впоследствии стал известен в Гаудия Сампрадае как Гопала Бхатта Госвами. And he established a temple, the Radharaman temple in Vrindavan. Он основал во Вриндаване храм Радхараманы. So this Gopal is one of the famous 6 Goswamis. Гопала Бхатта — это один из известных 6 Госвами. And his brother, Venkat's brother, or Gopal's uncle, was Prabodhananda Saraswati, who became staunch followers of Chaitanya Mahaprabhu. И братом Венката Бхатты или дядей Гопала Бхатта Госвами был Прабхадананда Сарасвати, который стал одним из главных ведущих в сампрадае Шри Чайтанья Махапрабху. Text 83. Nijigari lana kaila pada prakshalana se jalalana kaila se vangshi bhakshan. Sri Venkata Bhatt took Sri Chaitanya Mahaprabhu to his home. After he washed the Lord's feet, all the members of his family drank the water. Шри Венката Бхатта привел Шри Чайтанью Махапрабху в свой дом и омыл ему стопы. Потом он вместе со всеми членами семьи выпил эту воду. Text 84. Vikshakarana kichuk haile nivedana Chaturmasyasi prabhu haile upashana. After offering lunch to the Lord, Venkata Bhatt submitted that the period of Chaturmas had already arrived. Подав обед, Венката Бхатта смиренно напомнил Господу, что уже наступило Чатурмасья. Text 85. Chaturmasi kripakari rahamorghar Krishna katakahi kripaya udhara amma. Venkata Bhatt said, please be merciful to me and stay at my house during Chaturmas. Speak about Lord Krishna's pastimes and kindly deliver me by your mercy. Венката Бхатта сказал: «Будь милостив ко мне, проведи Чатурмасью в моем доме и спаси меня, рассказывая мне о лила Господа Шри Кришны». Chaturmasya means 4 months. It's the 4-month period here in generally the rainy season. Чатурмасья — это промежуток времени в течение 4 месяцев, и обычно это сезон дождей. Here they have 4 months rainy season, but there they actually don't have 4 months, not together anyway. Здесь эти 4 месяца есть сезон дождей, но в том месте там дожди не идут все 4 месяца. But generally the sadhus at that time they don't travel because traveling is difficult. И обычно сады в это время не путешествуют, поскольку в это время очень тяжело путешествовать. So often they'll sit down to do the Chaturmas, to do so their vrata, the bhajan for 4 months. И обычно они останавливаются в одном месте для того, чтобы совершать свой баджан, свою врату в течение 4 месяцев. Text 86. Tanagara hila prabhu Krishna katarase Bhata sangha gonaila shuki charimase. Śrī Caitanya Mahaprabhu remained at the house of Venkata Bhatta for 4 continuous months. The Lord passed his days in great happiness, enjoying the transcendental mellow of discussing the Lord Krishna's pastimes. На 4 месяца Шри Чайтанья Махапрабху остановился в доме Венката Бхатты. Господь счастливо проводил время, черпая трансцендентное блаженство в беседах об играх Господа Кришны. Text 87. Kavirati snanakari Shri Ranga darshan Pratidina premavashi karine nartana. While there, Sri Chaitanya Mahaprabhu took his bath in the river Kaveri and visited the temple of Sri Ranga. Every day the Lord also danced in ecstasy. Живя там, Господь омывался в реке Кавери и ходил в храм Шри Ранги. Каждый день Господь танцевал в экстазе. Text 88. Sundayari premavasha deki savaloka Deki bari aisi deki kandi dukkha shoka. The beauty of Lord Chaitanya's body and his ecstatic love of God were witnessed by everyone. Many people used to come to see him. And as soon as they saw him, all their unhappiness and distress vanished. Все обитатели Шри Рангама созерцали красоту Господа Чайтаньи, экстаз любви к Богу, в котором он пребывал. Посмотреть на Чайтанью Махапрабху собиралось множество людей, и когда они видели его, то избавлялись от всех несчастий и страданий. Text 89. Laksha laksha loka aili
Nana desha haiti, Saba Krishna nama kahi, prabhu ki dekhiti. Many hundreds of thousands of people from various countries came to see the Lord. And after seeing him, they all chanted the Hare Krishna Mahamantra. Сотни тысяч людей из самых разных мест приходили увидеться с Господом. И после встречи с Ним все они начинали повторять Махамантру Харе Кришна. Various countries means different states. Разные страны подразумеваются разные штаты. Text 90. Krishna nama vina kehu nahi kar kahe ara. Shrabi Krishna bhakti haile loke chamakara. Indeed, they did not chant anything but the Hare Krishna Mahamantra, and all of them became Lord Krishna's devotees. Thus, the general populace was astonished. Более того, они переставали произносить что-либо, кроме Махамантры Харе Кришна, и так становились преданными Господа Кришны. Это чудо поражало обыкновенных людей до глубины души. The Krishna says, Lord Krishna appeared with his associates and his weapons as Lord Chaitanya. Говорится, что Господь явился вместе со своими спутниками, также со своим оружием, как Господь Чайтанья. But the weapons he used was his beauty. Но оружие, которое он испытывал, это была его красота. So just by seeing the beauty of the Lord, просто видя красоту Господа, and seeing his ecstatic love of God, и видя его экстатическое проявление любви к Богу, everyone became changed. Все сразу же менялись. So that's how he was so successful. Это то, как он добивался успеха. Text 91. Shiranga Khetri Vaishiyata Vaishnava Brahman Eka Dina Savi Kaira Nimantrana. All the Vaishnava Brahmanas residing in Sri Rangakshetra invited the Lord to their homes. Indeed, he had an invitation every day. Все браманы-вайшнавы, жившие в Шри Рангакшетре, приглашали Господа к себе. Поистине, и дня не проходило без того, чтобы его кто-нибудь не пригласил. Many Brahmanas reside in that town. Очень много браманов живет в том городе. Or bhaktas of Ranganath. Или преданных Ранганатхи. He's a reclining deity of Vishnu, very long, very large. He's laying down. Это очень большое божество Вишну, он лежит, и он очень длинный. I think they have 3 doors to see him. 3 doors that open. И они открывают 3 двери для того, чтобы вы могли увидеть его. And in the morning, when they waken the Lord, и утром, когда они пробуждают Господа, with a musical instrument, они играют на музыкальных инструментах. And then they bring in a cow and an elephant. Они приводят в храм корову и слона. The cow is first. Вначале корова. And he has his back to the deity. И ее поворачивают задом к божеству. And the elephant is after that. После этого они водят слона. Then the elephant blows his trump. И слон начинает трубить в свой хобот. He goes like a conch shell 3 times. 3 раза, как в раковину. Big elephant is like this much from the ceiling. Он очень большого размера, до потолка остается совсем немного. Because these temples are solid stone. Этот камень сделан из цельного камня. Then they open the doors, and the first thing he sees is the backside of the cow. И когда открывают дверь, первое, что божество видит, это зад коровы. Then they take him away, and then the public can see. Потом они выводят и коровы, и слона, и тогда могут войти посетители. Nighttime also they have musical lullaby with a veena. Вечером они также играют на вине. Backside is very auspicious. Зад коровы считается очень благоприятным. From there comes from cow urine and cow dung, which is very auspicious, pure. Моча и навоз коровы считается очень благоприятным, чистым. The mouth of the cow is not considered pure. Рот коровы не считается чистым. But the stool and the urine, they're used in Ayurveda. They have medicinal purposes. А мочу и навоз коровы используют в аюрведе.
when something is contaminated, you purify that place with, the ground. They clean it, then they smear it with cow dung. Если какое-то место осквернено, они очищают это место коровьим навозом. It's so pure that even in the abhishek, when we have an abhishek here, Maha Abhishek, И он настолько чист, что когда мы проводим Маха-абхишеку, we have the first bath for Krishna. первое, чем омывают Кришну, He has an oil massage, then they put on this seed to take that off, and they wash that off. вначале натирают его маслом, потом пастой из семян для того, чтобы стереть это масло. The first bath is Panchagavya. Первое омовение, которое он принимает, называется Панчагавья. Five and Gavya cow, 5 things from the cow. Панч — это 5 и гавья вещей, исходящих из коровы. So he's first bathed with milk, Вначале его омывают молоком, then yogurt, потом йогуртом, then ghee, потом ги, then cow urine, потом мочой коровы, and cow dung. потом навозом. But not a lot of cow dung. Не так, что очень много навоза. Just get just a little bit of cow dung. Немного Then навоза. you can put it in a cloth Его завязывают в ткань, and then mix it in the water so that there's no straw and things like that. и потом смешивать с водой для того, чтобы в воде не оказалось соломы или что-то еще. So Krishna takes that. И Кришна принимает это. And we read in the Krishna book when the demons come, things like that, or there's some danger for Krishna. Afterwards, they take the cow tail. И мы читаем в книге о Кришне, что когда что-то случается неблагоприятно, например, демоны приходят, то после этого они берут хвост коровы, And they wave it, they touch different parts of the body. они начинают размахивать, им потом касаются разных частей тела. Even the abhishek, we use the tail of the cow. Даже во время абхишеки мы используем хвост коровы. Not a whole tail, just you cut the hairs off the tail. Не так, что вы отрезали хвост, вы отрезали волосики на You кончике. tie them up, it's like a brush. Связываете, это напоминает кисточку. And that's the time when we'll flick this pink, looks like pink powder all over the deity. Это в то время, когда мы осыпаем Господа таким розовым порошком. So this soaks up all of the, because he's being bathed in ghee and honey and, sticky things also. И это впитывает в себя вот эти все липкие вещи, которые мы омывали Господа, и мед, и ги. So then they get stuck in it's difficult to get out. И вот эти липкие вещи, они не застревают в частях Господа, и очень сложно их достать. So then they put this powder. Поэтому именно его осыпают этим порошком. Just like we mentioned last week, when you have a massage, Как на прошлой неделе я говорил, после того, как вы принимаете массаж, or Vedic massage, especially in the south, Kerala, after the oil massage, they'll give you some powder, herbs, crushed up. Then you'll clean yourself with that. то есть в Южной Индии после того, как вам делают массаж, вам дают такой порошок, который состоит из разных трав, и вы начинаете себя этим порошком начищать. So it'll dry the oil, and also you get benefit from the herbs. И вы высушиваете это масло, и также вы получаете благо от тех трав, которыми вы натирались. Then take a bath. После этого вы принимаете омовение водой. So that powder we use, and that is with a cow's tail brush. Then we brush all the things out. И этот порошок мы распыляем, используя хвост коровы, и потом этим же хвостом мы начищаем Господа для того, чтобы вычистить все вот эти липкие вещи. The powder is made of different things. Dried bananas. Порошок состоит из разных вещей. Atta, different. Туда входит ата, потом сушеные бананы. Some dal. Anyway, but so all these back of the cow is very auspicious. Разные далы также, но так или иначе зад коровы считается благоприятным. The Brahmanas also use the cow dung to light fires with. Браманы также используют коровий навоз для того, чтобы разжигать огонь. So back is more auspicious than the front. Поэтому у коровы заднее место считается более благоприятным, чем переднее. The back is valuable. It gives a lot. It gives milk. It gives all these things. Задняя часть коровы, она более ценна, поскольку она дает молоко, мочу и навоз. The front of the cow you have to feed. You have to maintain. It costs money. А переднюю часть коровы вам приходится кормить, поддерживать. One side is giving, the other side is taking. То есть одна часть она отдает, а вторая часть просто берет. So backside. Получается, что зад коровы это самое благоприятное место в этом мире. Does it mean the back of cows is the most auspicious place in this world? Well, if you go opposite,
you see a picture of a cow with all different little mat over him. They're all different demigods. They reside in the body of the cow. Посмотрите, есть картинка, на которой изображена корова, и также отмечены все места этой коровы, где обитают полубоги. And Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. So in that prayer we chant, then it's Krishna is worship, is the well-wisher of the cows, then the Brahmanas. Cows are first, cows, then Brahmanas. И вот в этой молитве, которую мы читаем, то есть там говорится, что Господь, Он является благодетелем коров и браманов, и первые стоят коровы. Of course, Krishna's a Ghosh. He's a cow. That's his profession. Конечно, мы должны понимать, что Кришна, Он Гош, Он пастух, это его работа. Lord Chaitanya came from a Brahminical community. Krishna came from a Vaishya community. Господь Чайтанья явился из брахманической семьи, а Господь Кришна явился из семьи Вайш. So then the cows will be more important than the Brahmanas in the Ghosh village. Поэтому в деревне Гошев, Вайшев, то есть считается корова, она важнее, чем браманы. Because that's their means of livelihood. That's their opulence. Это для них является их богатством, это то, чем они поддерживают себя. But you don't see them much in Mahaprabhu's Но в играх Махапрабху вы много коров не встречаете. pastimes. И, Although they use the substances. The substances are mentioned. Sometimes they worship Lord Chaitanya with these things. ну, конечно, когда там также упоминается, что когда они поклоняются Господу Чайтанье, они используют все эти субстанции. But you don't hear much about the cows. Но о коровах вы много не услышите. And sometimes he gets in the mood of Gopal. Конечно, иногда он погружается в настроение Гопала. Navadvip and Vrindavan, it says they're non-different. Говорится, что Навадвипа и Вриндавана, они не отличны. But that, it means they're both transcendental. Это значит, что эти обе обители, они трансцендентны. They're both the Supreme Personality of Godhead having pastimes Эти места, в которых Верховная Личность Бога проводил свои игры with their eternal associates. вместе со своими вечными спутниками. But one difference, one difference. Но есть одно отличие. See that Krishna's Vrindavan, Krishna in Vrindavan, Кришна во Вриндаване, it's mainly about Vrindavan. в основном там все о Вриндаване. The cows, Коровы, the trees, деревья, the groves, the пещеры, birds, птицы, the cocks, the deer, Govardhan, олени, Гавардан, Yamuna. Ямуна. Here you don't hear it. А здесь вы об этом не услышите. Here it's all like internal. It's all the holy name is the main thing. The kirtan is the main thing. Outside, you don't hear much about. То есть, здесь о внешних вещах мы не слышим. Здесь только все внутреннее. То есть внутреннее погружение, святое имя, игры Господа. But Vrindavan, it's all about externals Но во Вриндаване там все о внешнем. in the sense that Ну, с какой-то точки зрения. it's all about the environment. Там все о окружении. It's so beautiful and. Так красиво. But you don't hear that. Of course, by acharyas, they're given descriptions of the Navadvip and the unmanifest plane or the Nitya-lila. That's different. It's very opulent. Конечно, ачарья не дают описания Навадвипы, которая не проявленная, как Нитья-лила, и она очень прекрасна и роскошна. But you don't hear Mahaprabhu talking or relating with the environment too much. Но вы не услышите о том, что Махапрабху, он слишком много говорит о том, что его окружает. Right, it's all internal. It's all the bhava of kirtan, nam sankirtan. Это все бхава, это все нама санкиртана. It's there in Vrindavan. Of course, the bhava is the same in Vrindavan. Конечно, бхава также присутствует и во Вриндаване. But there, the main bhava in Braja is sweetness. Но основная бхава во Вриндаване — это сладость. And Krishna is really sweet. Кришна там очень сладкий. He's really charming. Он очарователен. And that's, you can't imagine anyone or any thing of the pastimes. They're so sweet. И вы даже не можете думать и вообразить о чем-то другом. Эти игры настолько сладки. But in Mahaprabhu's
dealings, it's mainly emotional. Но в играх Махапрабху в основном это эмоции. It's Mahaprabhu's compassion, two things he's showing. Махапрабху показывает несколько вещей. Одно из них — сострадание. Because Mahaprabhu has come for two reasons, we heard. Мы слышали, что Махапрабху пришел по двум причинам. To practice and show the Yuga Dharma of Nam Sankirtan. Для того, чтобы практиковать и также показать, что является йога-дхармой Санкиртана. Congregational chanting of the holy names. Совместное воспевание святого имени. And the other is to taste what the pure devotees to experience what they experience in their relationship with Krishna. А вторая причина — это прочувствовать то, что испытывают чистые преданные в своих отношениях с Кришной. Just exactly how beautiful is Krishna. Для того, чтобы понять, насколько прекрасен Кришна. What do they feel when in loving Krishna like that? Что они чувствуют, когда они любят Кришну? So that was explained in the beginning. Это было объяснено в начале. So it's Mahaprabhu's more like emotional. И Махапрабху он более эмоционален. That's more the mood in Navadvip. Это настроение Навадвипа. Just like here, he's chanting in ecstasy and crying in love of Krishna. Как здесь говорится, что он воспевает экстазе и плачет от любви к Кришне. Already he's beautiful. Он уже прекрасен. So then people are just so affected by seeing him. They're coming, hundreds of thousands of people coming to see him and becoming his devotees. И люди, они попадают под влияние, когда видят его, и тысячи из них приходят и становятся преданными Кришне. Just by his charisma. Просто видя его харизму. Of course, that's real. It's not. Конечно, это истина. It's real ego. He is the supreme personality of Godhead. He's all attractive, and he's showing it. Это его истинное эго. Он верховная личность Бога. Он всепривлекающий, и он показывает это. It's like he showed the Benares some of it. The Mayavadis in Benares some of it by his effulgence. Как в Майаваде в Бенаресе он показал это, проявив свое сияние. So here, that's what he was doing. He was doing the two things simultaneously. One time he was preaching the congregational chanting of the holy name, and he was exhibiting it by himself. He was chanting by himself, even when they was just lost in ecstasy. И он делал две вещи одновременно, то есть он совместно воспевал святые имена, и в то же самое время он был потерян в этом воспевании, вот в этом экстазе воспевания. So everyone who saw him could see that ecstasy. They could actually feel that what he was, to some degree. They could feel that ecstasy. So naturally, there's not much preaching. И поэтому те, кто видели это, они чувствовали его экстаз, и поэтому много проповедей не приходило. Right? He would tell everyone, whoever you are, you worship Krishna, think of Krishna, tell others to worship Krishna. И кого бы он не видел, он просто говорил, что думайте, воспевайте о Кришне, говорите о Кришне, проповедуйте. And of course there was preaching to establish, but not with general people, just with the great scholars and brahmanas. Конечно, была также проповедь, но он не проповедовал обычным людям, он проповедовал великим ученым. He debated with the Mayavadis, he debated with the Buddhists. Он вступал в дискуссии с майавади, с буддистами. And he debated with, or not debated, but with Ramananda Roy, the whole question. It was just to reveal what Krishna consciousness is in essence. И в беседе с Рамананда Рая он просто проявил, что же является основой сознания Кришны, в чем же суть его. But in general, he didn't give classes. Но обычно он не давал каких-то классов. Him being himself was enough. Просто то, что он чувствовал, этого было уже достаточно. We'd be the same, right? The person you see someone's experiencing ecstasy, they're very attractive. Это вы можете заметить на собственном опыте. Если вы замечаете, что кто-то проявляет экстаз, вы начинаете чувствовать этот экстаз также. Prabhupada said the best way to manage is to get them to love you. Шрила Прабхупада говорил, что лучший способ, как управлять кем-то, это заставить эту личность, чтобы она полюбила вас. So that was Mahaprabhu. He was just giving out his generosity, and the people were just loving him. Then they'll do whatever anything to please him. И Махапрабху, он просто проявлял это великодушие, и, естественно, люди начинали любить его и делали все, что он хотел, чтобы удовлетворить его. So that was
That's some of the difference between the mood of Chaitanya Mahaprabhu and the mood of Raja Krishna. И вот это и есть различие между настроением Махапрабху и настроением Раджа Кришны. It's just kirtan and experiencing the experience of the holy name in reality. Это просто экстаз и ощущение святого имени в реальности. Whereas Krishna, it was pranks, jokes, and the whole atmosphere, the picnics, all of, whatever they did. Но в отношении с Кришной там были разговоры, там были шутки, там были пикник, ну и все, что они делали. Okay, what is it? 92. Eke dini chatumasha puna haile, kataka brahmana bhiksha ditina paila. Each day the Lord was invited by a different brahmana, but some of the brahmins did not get the opportunity to offer him lunch because the period of Chaturmas came to an end. Каждый день Господь обедал в домах разных браманов, однако некоторым браманам так и не удалось накормить его, поскольку Чатурмасия закончилась. Only 120 brahmanas could invite him to lunch. Всего лишь 120 браманам удалось пригласить Господа и покормить его. 4 months. Text 93. Seka Churayeka Vaishnava Brahman Devalai Asigare Gita Avartana. In the holy place of Sri Rangaketra, a Brahmana Vaishnava used to visit the temple daily and recite the entire text of the Bhagavad Gita. В этом месте Шри Рангакшетра в храм каждый день приходил один браман Вайшнав и декламировал всю Бхагавад-гиту. Text 94. Asadhasya yayapadi ananda aveshe ashudha padena loka kari upahase. The Brahmana regularly read the 18 chapters of the Bhagavad Gita in great transcendental ecstasy. But because he could not pronounce the words properly, people used to joke about him. Браман в великом трансцендентном экстазе читал все 18 глав Бхагавад-гиты, но поскольку он произносил слова неправильно, люди дразнили его. Text 95. Kya hasi kyaninde tahana himane avistahana gita padi anandita mane. Due to his incorrect pronunciation, people sometimes criticized him and laughed at him, but he did not care. He was full of ecstasy due to reading the Bhagavad Gita and was personally very happy. За неправильное произношение его иногда ругали, а иногда поднимали на смех. Однако он не обращал на это внимания. Чтение Бхагавад-гиты приносило ему такое блаженство, что сам он все время был очень счастлив. 96. Pulakshu kampasweta yarapatana deki arandita haile mahaprabhumana. While reading the book, the Brahmana experienced transcendentally bodily transformation. The hairs on his body stood on end, and tears welled up in his eyes, and his body trembled and perspired as he read. Seeing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu became very happy. Когда Браман читал, его тело преображалось. Волосы на теле вставали дыбом, из глаз потоками лились слезы. Тело его трепетало и покрывалось потом. Увидев это, Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался. Purport. Although the Brahmana could not pronounce the words very well due to illiteracy, he still experienced ecstatic symptoms while reading the Bhagavad Gita. Комментарий. Хотя Браман, будучи неграмотным, произносил слова неправильно, он читал Бхагавад-гиту, проявляя признаки экстаза. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very pleased to observe these symptoms, and this indicates that the Supreme Personality of Godhead is pleased by devotion, not by erudite scholarship. Заметив это, Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался, из чего явствует, что Верховному Господу доставляет удовольствие наша преданность, а не эрудиция. Even though the words were imperfectly pronounced, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna himself, did not think this very serious. Rather, the Lord was pleased by the bhav of devotion. Несмотря на то, что Браман коверкал слова, Шри Чайтанья Махапрабху, который является самим Господом Кришной, не придал этому особого значения. Господу доставляло удовольствие его бхава, преданность. In the Srimad Bhagavatam 1.5.11, this is confirmed, tad visargo, etc.
On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms and pastimes of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed and heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. Это объясняется в Шримад Бхагаватам 1.5.11. Но сочинения, состоящие из описания трансцендентного величия имени, славы, форм, игр, безграничного Верховного Господа, резко отличаются от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых — совершить переворот неправедной жизни сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно чисты. The purport of this verse may be considered for further information on this subject. Более подробное описание этой темы можно найти в комментарии к приведенному стиху. 1.5.11, Srimad Bhagavatam. Это Шримад Бхагаватам 1.5.11. Text 97. Mahaprabhu Puchila Tanre Sunamahasaya Konatha Jani Tumara Eta Shuktahaya. Śrī Caitanya Mahaprabhu asked the Brahmana, "My dear sir, why are you in such ecstatic love? Which portion of the Bhagavad Gita gives you such transcendental pleasure?" Шри Чайтанья Махапрабху спросил Брамана: «Любезный господин, что заставило тебя прийти в такой экстаз? Какая часть Бхагавад-гиты приносит тебе такое духовное блаженство?» Viprakahi moka ami subdata najani Shudha Shudha Gita Padi Guru Ajnamani. The Brahmana replied, "I'm illiterate and therefore do not know the meaning of the words. Sometimes I read the Bhagavad Gita correctly and sometimes incorrectly. But in any case, I am doing this in compliance with the orders of my spiritual master." Браман ответил: «Я неграмотен и не понимаю смысла слов Бхагавад-гиты, поэтому иногда я произношу их правильно, а иногда нет. В любом случае, я делаю это, потому что мне так велел духовный учитель». Purport: This is a good example of a person who has become so successful that he was able to capture the attention of Śrī Caitanya Mahaprabhu even while reading the Bhagavad Gita incorrectly. Комментарий. Перед нами хороший пример человека, который достиг такого успеха, что смог привлечь внимание Шри Чайтаньи Махапрабху, даже читая Бхагавад-гиту неправильно. His spiritual activities did not depend on material things such as correct pronunciation. Rather, his success depended on strictly following the instructions of his spiritual master. Духовная деятельность этого брамана не зависела от таких материальных факторов, как правильное произношение. Своим успехом он был обязан тому, что неукоснительно следовал наставлениям духовного учителя. Then Prabhupada quotes Svatasvara Upanishad Yathadevi Parabhakti. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Потом Шрила Прабхупада цитирует Шватасвара Упанишад. Лишь тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и в духовного учителя, сам собой открывается смысл ведического знания. So that's a secret, implicit faith in the spiritual master and Krishna. И вот это есть тот самый секрет, неукоснительная вера в духовного учителя и Кришну. Then the actual meaning of all these, meaning of this knowledge, meaning of all these scriptures is revealed within the heart. И тогда понимание всех писаний, оно открывается в сердце. So it's sincerity is a key thing here. И поэтому искренность это является ключом. Sincerity of purpose. Your purpose is to fulfill the desires of the spiritual master. Искренность предназначения вашим желанием является выполнить наставление своего духовного учителя. Did we finish that purport? No. That's what it says. There are
Actually, the meaning of the words of the Bhagavad Gita, or Srimad Bhagavatam, are revealed to one strictly following the orders of the spiritual master. Истинный смысл слов Бхагавад-гиты и Шримад Бхагавата может открыться только тому, кто неукоснительно выполняет наставления духовного учителя. They are also revealed to one who has equal faith in the Supreme Personality of Godhead. И столь же твердо верит в Верховную Личность Бога. In other words, being faithful to both Krishna and the spiritual master is the secret of success in spiritual life. Иными словами, секрет успеха в духовной жизни заключается в верности как Кришне, так и духовному учителю. Okay? What's the secret of success in spiritual life? И в чем же секрет успеха в духовной жизни? You forgot already. Что, уже забыли? Being faithful to both Krishna and the spiritual master. Твердо верить в Кришну и духовного учителя. Text 99. Arjuna rati Krishna haya raju dhara Vaisyachi hati totra shamala sundara. The Brahmana continued, actually, I see only Lord Krishna sitting on a chariot as Arjuna's charioteer. Taking the reins in his hands, he appears very beautiful and blackish. Браман продолжал. При этом я наблюдаю одну и ту же картину. Господь Кришна восседает на колеснице Арджуны, став его возницей. Смуглокожий, с поводьями в руках, он неотразимо прекрасен. Text 100. Arjuna Caitanya hita upadesha tanrideki haya mora ananda avesha. While seeing Lord Krishna sitting in a chariot and instructing Arjuna, I am filled with ecstatic happiness. Когда я вижу Господа Кришну, восседающего на колеснице и дающего наставления Арджуне, меня переполняет экстатическое счастье. Text 101. Yavat param tavat pana tanradarshan elagi gita pata nachari moraman. As long as I read the Bhagavad Gita, I simply see the Lord's beautiful features, and it is for this reason that I am reading the Bhagavad Gita, and my mind cannot be distracted from this. Читая Бхагавад-гиту, я вижу у себя перед глазами прекрасный образ Господа. Это главная причина, почему я читаю Бхагавад-гиту и не могу оторваться от нее. Text 102. Prabhu kahi gita pati tumara adhikara tumi se janha gitara tasara. Śrī Caitanya-Mahaprabhu told the Brahmana, indeed, you are an authority in the region of Bhagavad Gita. Whatever you know constitutes the real purport of Bhagavad Gita. Шри Чайтанья-Махапрабху сказал Браману, «Ты настоящий знаток Бхагавад-гиты. Все, что ты знаешь, и составляет ее истинный смысл». Purport. One should understand the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam by hearing them from a real devotee. Чтобы понять Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, необходимо услышать их от настоящего преданного. One cannot understand them simply by erudite scholarship or sharp intelligence. Эти писания нельзя понять с помощью одной эрудиции или отточенного ума. And there's a quote from Upanishad, to one who reads the Bhagavad Gita with faith and devotion, the essence of Vedic knowledge is revealed. И также цитируются здесь Упанишады. Тот, кто с верой и преданностью читает Бхагавад-гиту, постигнет суть ведического знания. And is quoting the one, those who have implicit faith also. All Vedic literatures are to be understood with faith and devotion, not by mundane scholarship. Здесь также цитируется стих о непоколебимой вере. И все ведические писания можно понять только благодаря вере и преданности. We have therefore presented Bhagavad Gita as it is. There are many so-called scholars and philosophers who read the Bhagavad Gita in a scholarly way. They simply waste their time and mislead those who read their commentaries. Мирская ученость тут не поможет. Вот почему мы издали Бхагавад-гиту, как она есть. Есть много так называемых ученых и философов, которые предпочитают научный подход к Бхагавад-гите, но они напрасно тратят свое время и только вводят в заблуждение тех, кто читает их комментарии. Text 103. Eta bali se viprakata alingana prabhu paradhari viprakarina rodhana
After saying this, Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced the Brahmana, and the Brahmana, catching the lotus feet of the Lord, began to cry. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обнял Брамана, и тот, схватив Господа за лотосные стопы, расплакался. Text 104. Tumadekitahayati dviguna shukahaya se Krishna tumihena modamanalaya. The Brahmana said, upon seeing you, my happiness is doubled. I take it that you are the same Lord Krishna. Браман сказал, увидев тебя, я стал в 2 раза счастливее. Это значит, что ты и есть сам Господь Кришна. Text 105. Krishna sputye tanadamana hanache nirmala adeva prabhura tattva janili shakala. The mind of the Brahmana was purified by the revelations of Lord Krishna, and therefore he could understand the truth of Śrī Caitanya Mahaprabhu in all details. Созерцание Господа Кришны очистило ум Брамана, поэтому он смог в совершенстве понять природу Шри Чайтанья Махапрабху. Text 106. Tabi Mahaprabhu tanre karahila shiksana ebat kahana karhila prakashana. Śrī Caitanya Mahaprabhu then taught the Brahmana very thoroughly and requested him not to disclose the fact that he was Lord Krishna himself. В ответ на это Шри Чайтанья Махапрабху дал Браману подробное наставление и попросил его никому не говорить о том, что он и есть сам Господь Кришна. Text 107. Sevipra Mahaprabhura Bharabhakta Haila Charimasa Prabhu Sangha Kabuna Charira. That Brahmana became a great devotee of Śrī Caitanya Mahaprabhu, and for 4 continuous months he did not give up the Lord's company. Этот Браман стал великим преданным Шри Чайтанья Махапрабху и все 4 месяца не расставался с Господом. Text 108. Emata Bhata Grihi Rahi Gora Chandra Nirantara Bhata Sanghe Krishna Katananda. Śrī Caitanya Mahaprabhu remained in the house of Venkata Bhatta and constantly talked with him about Lord Krishna. In this way he was happy. Шри Чайтанья Махапрабху жил у Венката Бхатты и постоянно вел с ним беседы о Господе Кришне, испытывая при этом огромное наслаждение. Text 109. Shri Vaishnava Bhatta Sevi Lakshmi Narayana Tanra Bhakti Dekhi Prabhuda Tusta Haileman. Being a Vaishnava in the Ramanuja Sampradaya, Venkata Bhatta worshipped the deities of Lakshmi Narayan. Seeing his pure devotion, Śrī Caitanya Mahaprabhu was very satisfied. Как вайшнав из Рамануджа Сампрадая, Венката Бхатта поклонялся божествам Лакшми и Нараяны, видя его искренность, искреннюю преданность. Господу Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен. Text 110. Nirantara Tana Sangi Haira Shakya Bhav Hasya Parihasi Dune Shakira Svabhava. Constantly associating with each other, Śrī Caitanya Mahaprabhu and Venkata Bhatta gradually developed a friendly relationship. Indeed, sometimes they laughed and joked together. Благодаря постоянному общению Шри Чайтанья Махапрабху и Венката Бхатта постепенно стали друзьями. Часто бывало так, что они вместе смеялись и шутили. Text 111. Prabhu Kehi Bhatta Tumara Lakshmi Takarani Ganta Vakshashtitar Pravirata Siramani. Śrī Caitanya Mahaprabhu told the Bhattacharya, your worship of the goddess of fortune, Lakshmi, always remains on the chest of Narayan, and she is certainly the most chaste woman in the creation. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Бхаттачарье, богиня процветания Лакшми, которой ты поклоняешься, всегда пребывает на груди у Нараяны. Вне всяких сомнений, она самая верная жена во Вселенной. 112. Amara Thakore Krishna Gopi Gocharaka Shadvihana Ke Nekahe Tanhara Sangama. However, my Lord is Lord Sri Krishna, a cowherd boy who is engaged in tending cows. Why is it that Lakshmi, being such a chaste wife, wants to associate with my Lord? Я же поклоняюсь Шри Кришне, пастушку, пасущему коров. Скажи мне, почему Лакшми, известная своим целомудрием, ищет общество моего Господа? Text 113. Elagi sukha bhoga chari chirakala brata niyamakari tappa karili upara
just to associate with Krishna, Lakshmi abandoned all transcendental happiness in Vaikuntha and for a long time accepted vows and regulative principles and performed unlimited austerities. Ради того, чтобы встретиться с Кришной, Лакшми отказалась от всех трансцендентных наслаждений, доступных на Вайкунтхе, и долгое время блюла суровые обеты, налагая на себя аскезу и во всем ограничивала себя. Text 114. Krisyanubhavosna nadeva vidmahi tavangridhenu sparasadhikara yad vanchaya Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā. Chaitanya Mahaprabhu said, O Lord, we do not know how the serpent Kaliya attained such an opportunity to be touched by the dust of your lotus feet. Even the goddess of fortune, for this end, performed austerities for centuries, giving up all other desires and observing austere vows. Indeed, we do not know how the serpent Kaliya got such an opportunity. О Господь, мы не знаем, чем змей Калия заслужил право носить на своих головах пыль с твоих лотосных стоп. Ибо богиня процветания ради этого сотни лет совершала аскетические подвиги, обуздывая все прочие желания и соблюдая суровые обеты. Поистине, мы не понимаем, как змей Калия удостоился такой чести. This is from Srimad Bhagavatam, spoken by the wives of Kaliya. Этот стих из Шримад Бхагаватам, его произносят жены Калии. Text 115. Bhatakehi Krishna Narayana eke aitsarupa Krishna tiyari kaglila vaidhagyari rupa. Venkatabhata then said, Lord Krishna and Lord Narayan are one and the same, but the pastimes of Krishna are more relishable due to their sportive nature. Венкатабхата ответил, Господь Кришна и Господь Нараяна не отличны друг от друга. Однако лилы Кришны праздничны по природе, поэтому они доставляют больше наслаждения. Romans 6. Taraspashi nayaya pavitrat dharma kautuki lakshmi kahina Krishna sangama. Since Krishna and Narayan are the same person, Lakshmi's association with Krishna does not break her vow of chastity. Rather, it was in great fun that the goddess of fortune wanted to associate with Lord Krishna. Господь Кришна и Нараяна — одна и та же личность. Стало быть, общаясь с Кришной, Лакшми не нарушает обет супружеской верности. Когда богиня процветания искала встречи с Господом Кришной, она делала это лишь потому, что ей хотелось повеселиться. Purport. This is the answer to Lord Chaitanya Mahaprabhu's question, and from this we can understand that Venkatabhatta knew the truth. He told Shri Chaitanya Mahaprabhu that Narayan is a form of Krishna associated with transcendental opulence. Комментарий. Из ответа, который дал Господу Шри Чайтанья Махапрабху Венкатабхата, следует, что он понимал истинное положение вещей. Венкатабхата сказал Шри Чайтанья Махапрабху, что Нараяна — это образ Кришны, исполненный трансцендентного величия. Although Krishna is two-armed and Narayan four-armed, there is no difference in the person. They are one and the same. Narayan is as beautiful as Krishna, but Krishna's pastimes are more sportive. У Кришны две руки, а у Нараяны их 4. Но это одна и та же личность. Кришна и Нараяна не отличны друг от друга. Нараяна также прекрасен, как Кришна, но в играх Кришны больше веселья. But Krishna's pastimes are more sportive. It is not that the sportive pastimes of Krishna make him different from Narayan. Праздничная природа игр Кришны вовсе не делает его отличным от Нараяны. Lakshmi's desiring to associate with Krishna was perfectly natural. In other words, it is understandable that a chaste woman wants to associate with her husband in all the different dresses, all his different dresses. Therefore, one should not criticize Lakshmi for wanting to associate with Krishna. Поэтому желание Лакшми встретиться с Кришной совершенно естественно. Иначе говоря, вполне понятно, что верная жена стремится к общению со своим мужем
как бы он ни оделся. Поэтому нельзя упрекать Лакшми за то, что она искала общество Кришны. So who's more beautiful, Krishna or Narayan? Кто более красив, Кришна или Нараяна? Krishna. Any votes for Narayan? А кто-нибудь за Нараяну проголосует? Prabhupada said there's no... Narayan is as beautiful as Krishna. Прабхупада говорит, что Нараяна, он так же прекрасен, как и Кришна. If you're with Narayan, you think he's the most beautiful. Если вы находитесь с Нараяной, вы думаете, что он самый прекрасный. If you're with Krishna, you think he's the most beautiful. Но если вы с Кришной, то вы думаете, что он самый прекрасный. When Gop Kumar, he was in Dwarka. Когда Гоп Кумара был в Двараке, I think it was Dwarka. Towards the end of his travels. это было уже в конце его путешествия. Then he was advised by Narada and Uddhava to leave. И Удава и Нарада Муни посоветовали ему уйти. Because he wasn't even satisfied with the worship of Krishna, Narayan. Поскольку он был не удовлетворен поклонением Нараяне. Because his actual position was a gopa, but he somehow forgotten. Его истинным положением было Гопа, но он так или иначе забыл об этом. So really, his worshipable deity was Gopal Krishna, although he didn't know who he was. И его объектом поклонения был Гопал Кришна, несмотря на то, что Гоп Кумар не знал, кто он. So anyway, they said, Narada and Uddhava said, what you want. И Нарада Муни и Удава они сказали, то, чего ты хочешь, We don't have. у нас этого нет. We can't give you that. Поэтому мы не можем тебе этого дать. You'll have to go, because you can't get that Braja Prem in Vaikuntha. Поэтому тебе необходимо уйти, так как в Раджа Према на Вайкунтхе ты не сможешь получить. Or Dwarka, because no one has it. И также в Двараке, поскольку здесь ни у кого ее нет. So they advised him to go another place on Bhumi, here, in this place where the bridge buses are. Поэтому они посоветовали ему отправиться на Бхуми-деве, там, где живут, в то место, где жили Бриджабаси. So when he said, okay, he said, then I'll have to go and say goodbye to Dwarkadish. Тогда он сказал, тогда мне нужно попрощаться с Дваракадишем. So one of them, Narada, said, no, it's not necessary. You go directly. Поэтому Нарада Муни сказал, нет, в этом необходимости, ты можешь отправляться сейчас. Because he knew if he was in front of Dwarka Krishna, Поскольку Нарада Муни знал, когда тот появится перед Дваракадишем, he wouldn't be able to say, but he wouldn't be able to leave. он не сможет сказать ему «до свидания», он не сможет его оставить. And Krishna's always all attractive, whatever form he is. Поскольку Кришна, он всегда всепривлекающий, неважно, в какой форме он проявляется. So if you're fortunate to have that direct darshan, there's nothing practically beyond that. Поэтому, если вы удачливы настолько, что вы можете получить этот личный даршан, то ничего выше этого нет. He's so attractive that you think it's just so absorbing, you don't think of anything else. There could be anything more than this. Он настолько прекрасен, что вы просто погружаетесь в это полностью и не думаете, что за пределами этого что-либо еще может существовать. So they advise him, not necessary. He'll understand. You go directly to. Поэтому я сказал, нет необходимости идти и прощаться, он поймет, поэтому отправляйся сейчас. So in that sense, Narayan is as beautiful as Krishna. Поэтому с этой точки зрения Нараяна настолько же прекрасен, как и Кришна. But actually, Krishna's more beautiful. Но на самом деле Кришна более красив. Right? Так ведь? That's how he captured them, by showing his beauty. That's how Mahaprabhu captured all these people, by emanating beauty. That was part of it. Then his ecstasy. Это то, как Махапрабху, он смог поймать всех этих людей, проявляя свою красоту и свой экстаз. Text 117. Siddhantatas Trevabhati Vabhedepi Shrisha Krishna Sarupaiho
Rasino Krishyate Krishna Rupamesha Rasastitaha. Venkata Bhatta continued, according to transcendental realization, there's no difference between the forms of Narayana and Krishna. Yet in Krishna there is a special transcendental attraction due to the conjugal mellow, and consequently he surpasses Narayana. This is the conclusion of transcendental mellows. Венката Бхатта продолжал. Духовная наука гласит, что между Нараяной и Кришной нет разницы. И все же раса супружеской любви придает Кришне особую привлекательность. Поэтому он превосходит Нараяну. Такой вывод можно сделать, изучив науку о духовных отношениях. This quote is in the Nectar of Devotion. Это цитата из «Нектара преданности». Text 1 minute. Krishna Sangi Pavidrata Dharma Nahinasa Adika Lavapayara Rasa Vilasa. The goddess of fortune considered that her vow of chastity would not be damaged by her relationship with Krishna. Rather, by associating with Krishna, she could enjoy the benefit of the rasa dance. Богиня процветания не считала, что, вступив в отношения с Кришной, она нарушила обет супружеской верности. Более того, она рассчитывала, оказавшись в обществе Кришны, насладиться танцем раса. Text 119. Vinodini Lakshmirahaya Krishna Abhilasha Yate Kidosha Kene Kara Parihasa. Venkata Bhatta further explained, Mother Lakshmi, the goddess of fortune, is also an enjoyer of transcendental bliss. Therefore, if she wanted to enjoy herself with Krishna, what fault is there? Why are you joking about this? Венката Бхатта продолжал свое объяснение. Лакшми, богиня процветания, тоже имеет право вкушать духовное блаженство. Как же можно упрекать ее за это? За то, что она пожелала насладиться с Кришной. Почему ты смеешься над этим? Text 120. Prabhu kahi doshanai iha amejani rasana paila Lakshmi shasha ihistu suni. Lord Chaitanya replied, I know there is no fault on the part of the goddess of fortune, but still, she could not enter into the rasa dance. We hear this from revealed scriptures. Господь Чайтанья Махапрабху ответил, «Я знаю, что богиня процветания безгрешна, однако ей так и не удалось принять участие в танце раса. Об этом говорится в Писаниях». Text 121. Nayam Shriyon Ganu Nitantaraki Prasada Svayositam Nalina Gandharuchitam Tonya Vasotsave Svabhujadanda Gritakanta Labhashishang Yadhuk Gadbra Vajasandarinam. When Lord Krishna was dancing with the gopis in the Rasa-līlā, the gopis were embraced around the neck by Lord Krishna's arms. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune or the other consorts in the spiritual world, nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets, girls whose bodily luster and aroma exactly resemble the beauty and fragrance of lotus flowers, and what to speak of worldly women who may be very beautiful according to material estimation. Когда во время Раса-лилы Господь Шри Кришна танцевал с гопи, его руки обвивали их шеи. Господь никогда не оказывал такого трансцендентного знака внимания богине процветания или другим своим супругам в духовном мире. Об этом не могут даже мечтать прекраснейшие из небожительниц, чье сияние и благоухание делают их похожими на цветок лотоса. Что же тогда говорить о простых земных женщинах, даже если с материальной точки зрения они весьма красивы? Verse from Srimad Bhagavatam 10:47-60. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10.47-60. Text 122. Lakshmi Keni Nai Paile Ihar Kikaran Tapa Karikaichi Krishna Paili Shrutigana. But can you tell me why the goddess of fortune could not enter the rasa dance? The authorities of Vedic knowledge could enter the dance. The authorities of Vedic knowledge could enter the dance and associate with Krishna. Можешь ли ты объяснить мне, почему богиня процветания Лакшми не смогла войти в танец раса, тогда как мудрецы, постигшие ведические знания, сумели сделать это и стали общаться с Кришной? We're talking about the Shrutidaras. Мы говорим о шрутидарах.
who desired a conjugal relationship, so they took birth as gopis. которые пожелали супружеских отношений с Господом, поэтому приняли рождение как гопи. So they got opportunity to dance. Why did Lakshmi get in the dance? Они получили возможность танцевать с Господом. Почему Лакшми не получила такой возможности? Next, 1, 2, 3. Nibrittamarunmanov Krishna Ditiyoga Yujo Hiriyan Munaye Upashate Tadareho Piyayus Maranat Shri Arugendra Bhoga Bhuja Tanda Vishaktadiyo Vayamapi Shamhariso Nigi Saroja Sudha. Great sages conquer the mind and senses by practicing the mystic yoga system and controlling the breath. Thus engaging in mystic yoga, they see the supersoul within their hearts and ultimately they enter into the impersonal Brahman. Великие мудрецы укрощают ум и чувства, занимаясь мистической йогой и управляя дыханием. С помощью мистической йоги они обретают способность видеть в своем сердце сверхдушу. But even the enemies of the Supreme Personality of Godhead attain that position simply by thinking of the Supreme Lord. И в конце концов входят в безличный браман, хотя того же положения, благодаря памятованию о Верховном Господе, достигают его враги. However, the damsels of Vraja, the gopis, being attracted by the beauty of Krishna, simply wanted to embrace him and his arms, which are like serpents. Однако гопи, девушки Враджа, привлеченные красотой Кришны, просто хотели обнимать его и его змееподобные руки. Thus the gopis ultimately tasted the nectar of the lotus feet of the Lord. Similarly, we Upanishads can also taste the nectar of his lotus feet by following in the footsteps of the gopis. Так гопи удалось вкусить нектар лотосных стоп Господа, и мы, Упанишады, следуя примеру гопи, тоже можем вкусить нектар его лотосных стоп. This is also from 10th canto Srimad Bhagavatam. Это также стих из 10-й песни Шримад Бхагавата. Text 1 to 4. Stuti pai lakshmi na pai ithiki karana bhatakahit praveshite naramoramana. Having been asked by Chaitanya Mahaprabhu why the goddess of fortune could not enter into the rasa dance, whereas the authorities of Vedic knowledge could, Venkata replied, I cannot enter into the mysteries of this behavior. Когда Господь Чайтанья спросил, почему богине процветания не удалось войти в танец раса, а знатоки ведической мудрости смогли сделать это, Венката Бхата ответил, я не в состоянии разгадать эту загадку. Text 1 to 5. Ami jiva shudra buddhi sahajyasthira ishvarere lila koti samudra gambhira. Venkata Bhatta then said, I am an ordinary human being. Since my intelligence is very limited and I am easily agitated, my mind cannot enter within the deep ocean of the pastimes of the Lord. Затем Венката Бхата сказал, я обычный человек, мой разум ограниченный, и меня легко вывести из равновесия, поэтому я не способен проникнуть в бездонный океан игр Господа. Text 1 to 6. Tumi shakshat Shri Krishna jani nijikama jani janaha say jani tumara lila marma. You are the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself. You know the purpose of your activities, and the person whom you enlighten can also understand your pastimes. Ты сам Кришна, Верховная Личность Бога. Тебе известен смысл твоих деяний, и тот, кому ты даешь знания, тоже может понять твои лилы. Purport: the Supreme Personality of Krishna and his pastimes cannot be understood by blunt material senses. One has to purify his senses by rendering transcendental loving service unto the Lord. When the Lord is pleased and reveals himself, one can understand the transcendental form, name, qualities and pastimes of the Lord. Комментарий. Верховную Личность Бога Кришну и его деяния невозможно постичь с помощью грубых материальных органов чувств. Чувства необходимо очистить трансцендентным любовным служением Господу. Только тогда, когда Господь, довольный таким служением, откроет себя нам, мы сможем понять его трансцендентный образ, имя, качество и деяния. Text 1 to 7. Prabhu kehi Krishna reke svabhava vilaksane se madhurye sarva chitta
Karshana. The Lord replied, Lord Krishna has a special characteristic. He attracts everyone's heart by the mellow of his personal conjugal love. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, у Господа Кришны есть особенное качество. Раса супружеской любви к Нему пленяет сердца всех. Text 128. Rajalokire bhavapayi tanhara charan tanuyeshvara karinahi jani vrajajan. By following in the footsteps of the inhabitants of the planet known as Vrajaloka or Golok Vrindavan, one can attain the shelter of the lotus feet of Krishna. However, in that planet, the inhabitants do not know that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Найти прибежище у лотосных стоп Шри Кришны может тот, кто следует примеру жителей планеты Враджалока, Галока Вриндавана. Однако жители этой планеты не знают, что Кришна — сам Бог, Верховная Личность. Text 129. Caitanya Puchajani Udukali Bande Keha Shakajani Jini Charitamrita. There someone may accept him as a son and sometimes bind him to a grinding mortar. Someone else may accept him as intimate friend and attaining victory over him, playfully mount his shoulders. Там кто-то относится к нему как к своему сыну и иногда привязывает его к ступе. Другие считают его близким другом и, поборов его в шуточном поединке, забираются ему на плечи. Text 130. Vajendananda Mali Tane Jani Vrajajana Aishvarya Jani Nahi Kona Sambhanda Manana. The inhabitants of Rajabhumi know Krishna as the son of Maharaj Nanda, the king of Rajabhumi, and they consider that they have no relationship with the Lord in the rasa of opulence. Жители Враджабхуми знают Кришну как сына Махараджи Нанды, царя Враджабхуми. Для них неприемлемо преклонение перед величием Господа. Text 131. Rajaloke bhavaje kare bhajan sejanapai vraji vrajandanandan. One who worships the Lord by following in the footsteps of the inhabitants of Rajabhumi attains him in the transcendental planet of Vraja, where he is known as the son of Maharaj Nanda. Тот, кто поклоняется Господу, идя по стопам жителей Враджабхуми, достигает Господа на трансцендентной планете Враджа, где его знают как сына Махараджа Нанды. Purport: the inhabitants of Rajabhumi or Golok Vrindavan know Krishna as the son of Maharaj Nanda. They do not accept him as the Supreme Personality of Godhead as people generally do. Комментарий. Жители Враджабхуми, Галоки Вриндаваны, знают Кришну как сына Махараджа Нанды. Они, в отличие от обычных людей, не признают его верховной личностью Бога. The Lord is the supreme maintainer of everyone and the chief personality amongst all personalities. Господь — высший покровитель каждого и повелитель всех живых существ. In Brajbhumi, Krishna is certainly the central point of love, but no one knows him there as the supreme personality of Godhead. Rather, a person may know him as a friend, son, lover, or master. In any case, the center is Krishna. В Враджабхуми Кришна, безусловно, является объектом всеобщей любви. Однако никто не воспринимает его как верховную личность Бога. Они видят в нем своего сына, друга, возлюбленного, господина, но в каждом случае в центре стоит Кришна. The inhabitants of Raj are related to the Lord in servitude, friendship, parental love, and conjugal love. A person engaged in devotional service may accept any one of these transcendental relationships, which are known as mellows. Жители Враджабхуми связаны с Господом отношениями служения, дружбы, родительской и супружеской любви. Тот, кто посвятил себя преданному служению, может выбрать любой из этих видов взаимоотношений или рас. When such a person reaches a perfectional stage, he returns back home to Krishna in his pure spiritual identity. Когда такой преданный достигает совершенства, он в своем чистом духовном теле возвращается домой, к Кришне. Text 122.
Ayam sukapho bhagavan dehinam gopika sutta janinam chatma bhuthanam yata bhakti matham eha. Chaitanya Mahaprabhu then quoted, the Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of Mother Yasoda, is accessible to those devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not so easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. Затем Шри Чайтанья Махапрабху привел следующую цитату. Верховная личность Бога Кришна, сын матушки Ишоды, легко доступен преданным, посвятившим себя спонтанному любовному служению. Однако его не просто достичь философам-теоретикам, а также тем, кто идет к познанию души через аскетические подвиги, и тем, кто отождествляет себя с телом. This is a quote from Srimad Bhagavatam. Это цитата из Шримад Бхагаватам. Text 1-3. Shruti Gani Gopi Gana Angutatahana Vrajeshwari Sutta Bhaji Gopi Bhava. The authorities in the Vedic literature, who are known as Shruti Ganas, worship Lord Krishna in the ecstasy of the gopis and followed in their footsteps. Шрутиганы, знатоки ведических писаний, поклонялись Господу Кришне в экстазе гопи, идя по их стопам. Purport: the authorities in the Vedic literature, who are known as Shruti Ganas, desired to enter into Lord Sri Krishna's rasa dance. Therefore, they began to worship the Lord in the ecstasy of the gopis. Комментарий. Шрутиганы, знатоки ведических писаний, хотели принять участие в танце раса Господа Шри Кришны, и ради этого стали поклоняться Ему в экстазе гопи. In the beginning, however, they were unsuccessful. When they could not enter the dance simply by thinking of Krishna in the ecstasy of the gopis, they actually accepted bodies like those of the gopis. Однако сначала они не смогли осуществить задуманное. Когда им не удалось присоединиться к танцу, просто думая о Кришне в экстазе гопи, они приняли тела гопи. They even took birth in Braja Bhumi, just like the gopis, and consequently became engaged in the service, engrossed in the ecstasy of the gopis' love, and in this way they were allowed to enter into the Raslila dance of the Lord. Шрутиганы даже родились во Враджабхуме, как гопи, и погрузились в экстаз любви, который гопи испытывают к Кришне. Лишь тогда им было позволено принять участие в раса-лиле Господа. So it's not just bhav. You have to have the form. И это не только бхава, вам необходимо также иметь форму. So it's just not the mood of the gopis, it's actually a form of a gopi. They couldn't get in, but then they had to take a form of a gopi, then they could enter. То есть недостаточно одного умонастроения гопи, необходимо также иметь форму. Когда у них было только умонастроение, они не смогли попасть в этот танец. И поэтому, когда они приняли форму гопи, только тогда они смогли попасть туда. So they're inseparable. You have to have the form to go with the bhava, to reciprocate with Krishna. Поэтому необходимо иметь и умонастроение, и форму для того, чтобы обмениваться с Кришной. In Golok Vrindavan. На Галоке Вриндаване. Practical. Text 1-4. Payantare gopi deka vrajiyaba paila se dehe Krishna sangi rasa krida kaila. The personified authorities on the Vedic hymns acquired bodies like those of the gopis and took birth in Brajabhumi. In those bodies they were allowed to enter into the Lord's Raslila dance. Мудрецы, олицетворяющие ведические гимны, определили тела, подобные телам гопи, и родились во Враджабхуме. В этих телах они получили дозволение участвовать в раса-лиле, танце Господа. Text 25. Gopajati Krishna Gopi Prayasi Tanhara Devi Vayanya Sri Krishna Nakari Angikara. Lord Krishna belongs to the cowherd community, and the gopis are the dearmost lovers of Krishna. Although the wives of the denizens of the heavenly planets are most opulent within the material world, neither they nor any other woman in the material universe can acquire Krishna's association. Господь Кришна принадлежит к племени пастухов, и его возлюбленными являются гопи. Хотя небожительницы прекраснее всех в материальном мире,
Ни они сами, ни любые другие женщины во Вселенной недостойны общаться с Кришной. Text 126. Lakshmi chahi se dehi Krishna de sangama gopikara nugahana naikail bhajana. The goddess of fortune, Lakshmi, wanted to enjoy Krishna and at the same time retain her spiritual body in the form of Lakshmi. However, she did not follow in the footsteps of the gopis in her worship of Krishna. Лакшми хотела наслаждаться Кришной, оставаясь в своем духовном теле богини процветания. Поклоняясь Кришне, она не шла по стопам гопи. Text 127. Nanya dehi na paihi rasa vilasha ateva nayam shloka kahi veda vyasa. Vyasadeva, translation. Vyasadeva, the supreme authority on the Vedic literature, composed the verse beginning with Nayam Sukhatho Bhagavan. Because no one can enter into the Ras Lila dance in any body other than that of a gopi. Вьясадева, непревзойденный знаток ведических писаний, сложил стих, начинающийся со слов «Наям Сухапа Бхагаван», потому что в танце Раса Лила нельзя принять участие ни в одном другом теле, кроме тела гопи. Prabhu, the Prabhupada is quoting Bhagavad Gita, Janma Karma. He says, only when one regains his original spiritual body can he enter into the spiritual kingdom. As far as the Raslila pastimes of the Lord are concerned, it is futile for one who is within the material world to attempt to imitate the Lord's dances. В комментарии Шрила Прабхупада цитирует Бхагавад-гиту: «Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяния, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель. Войти в духовное царство можно лишь снова обретя свое изначальное духовное тело». One has to attain a spiritual body like that of a gopi to enter into the pastimes of Raslila. Что же касается Раса Лилы Господа, то находящийся в материальном мире находясь в материальном мире, бессмысленно подражать танцу Господа. Чтобы участвовать в Раса Лиле, нужно обрести духовное тело, подобное телам гопи. No one can enter into Krishna's Raslila dance simply by artificially imitating it or artificially thinking oneself a Shaki and dressing up like one. В танец Кришны Раса Лилу нельзя войти, просто имитируя его или изображая себя саки и одеваться как гопи. Shaki Veshi, Asampradaya. Саки веша — это асампрадая. The men wear saris. Мужчины носят сари. Krishna's Raslila dance is completely spiritual, has nothing to do with material contamination. Therefore, no one can enter into this pastime by artificial material means. Танец Раса Лила полностью духовен, его не может коснуться материальная скверна, поэтому с помощью искусственных материальных методов невозможно принять в нем участие. This must be strictly understood. И это нужно хорошо понимать. Text 138. Purvi bhatare maniyeka chaili abhimana se naryana hinishvayam bhagavan. Before this explanation was given by Shri Chaitanya Mahaprabhu, Venkata Bhatt thought that Sri Narayan was the Supreme Personality of Godhead. До того, как Шри Чайтанья Махапрабху дал это объяснение, Венката Бхатта считал верховной личностью Бога Шри Нараяну. Text 139. Tanhara bhajana sabapari kakshahaya Shri Vaishnavera bhajana e sabaparihaya. Thinking in this way, Venkata Bhatt believed that worship of Narayan was the supreme form of worship, superior to all other processes of devotional service, for it was followed by the Sri Vaishnava principles of Ramanujacharya. Венката Бхатта был убежден, что поклонение Нараяне представляет собой высшую форму поклонения и превосходит все прочие виды преданного служения. Он думал так потому, что Нараяне поклонялись Шри Вайшнавы, последователи Рамануджачари. Text 140. Etanya Gava Prabhu Kariti Khandhana Pariyasad Bhari Uttaya Hekata Vachana. Sri Chaitanya Mahaprabhu had understood this misconception of Venkata Bhatta, and to correct it, the Lord talked so much in a joking way. Шри Чайтанья Махапрабху знал о заблуждении Венката Бхатты
И чтобы поправить его, Господь завел этот шутливый разговор. Text 1 Prabhu kahi bata tumi na karhiha samsaya Swayam Bhagavan Krishna eta nischaya. The Lord then continued, my dear Venkatabhata, please do not continue doubting Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And this is the conclusion of all Vedic literatures. Далее Господь сказал: «Дорогой Венкатабхата, пожалуйста, отбрось всякие сомнения. Верховная Личность Бога — это Господь Кришна. Таково заключение ведических писаний». 142 Krishna Vilasa Murti Sri Narayana Ateva Lakshmi Hare Hare Tena Mana. Lord Narayan, the opulent form of Krishna, attracts the minds of the goddess of fortune and her followers. Господь Нараяна, исполненная великолепие ипостась Кришны, пленяет ум богини процветания и ее последователей. Text 143 Changsa Kalapungsa Krishna tu Swagabang Sayam Indraya Bhaktiram Lokam Mirayanti Yuge Yuge. All these incarnations of Godhead are either plenary portions or parts of the plenary portions of the Purusha avatar. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. In every age, he protects the world through his different features when the world is disturbed by the enemies of Indra. From Srimad Bhagavatam. Все перечисленные воплощения представляют собой либо полное воплощение, либо части полных воплощений Пурушаватар. Однако Господь Шри Кришна — изначальная личность Бога. Эти воплощения не сходят в разные эпохи, когда в мир по вине врагов Индры возникают беспорядки. Это стих из Шримад Бхагават. Text 144. Narayana heti Krishna asadhana guna ateva lakshmira Krishna trishna anuksana. Because Krishna has 4 extraordinary qualities not possessed by Lord Narayan, the goddess of fortune, Lakshmi, always desires his company. У Господа Кришны есть 4 необыкновенных качества, которых нет у Господа Нараяны. Поэтому богиня процветания Лакшми всегда жаждет общества Кришны. The 4 qualities are his wonderful pastimes, which are compared to an ocean. К этим 4 качествам относятся: первое — его удивительные игры, которые сравнивают с океаном. To his association in the circle of the supreme devotees in conjugal love, gopis. Второе — его окружение, состоящее из преданных, связанных с ним узами супружеской любви, гопи. 3, he's playing on the flute, whose vibration attracts the 3 worlds. Третье — его игра на флейте способна очаровать все 3 мира. And for his extraordinary beauty, which surpasses the beauty of the 3 worlds. Sri Krishna's beauty is unequaled and unsurpassed. Четвертое — его необычайная красота, не имеющая равных во всех 3 мирах. Красота Господа Кришны бесподобна и неповторима. Okay, his wonderful pastimes, his pastimes with the gopis, conjugal love, his flute playing, and his extraordinary beauty. То есть его игры, его удивительные игры в супружеской любви с гопи, его игра на флейте и его красота. These are 4 qualities that even Lord Narayan doesn't have. Это 4 качества, которых нет у Нараяны. Therefore, Sri Krishna is the supreme personality of Godhead. Именно поэтому Кришну называют Верховной Личностью Бога. Text 145. Tumiye padila shloka sehai pramana. Se shloka Sri Krishna Swayam Bhagavan. You have recited the shloka beginning with Siddhantarastvabhedhi Pi. That very verse is evidence that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Ты процитировал стих, который начинается со слов «Сиддхантатас ту абхе апи». Однако стих этот сам по себе является доказательством того, что Кришна — Верховная Личность Бога. Śrī Caitanya-charitamrita ki. Chaitanya Mahaprabhu ki. Bangata Pat ki.
Prabhupada ki jai, Krishnadas Kaviraj Swami ki jai. Taigo Premanandi, Hari Hari Ro. Okay. It was said that Narayana and Krishna is the same person. So can we translate that Shri Krishna? Then can we translate that Shri Krishna then is the supreme manifestation of personality of Godhead? Not that they are different. Narayana is not supreme personality of Godhead, and Krishna is supreme personality of Godhead. But if you say that Krishna is manifestation of supreme manifestation of personality of Godhead, it seems to be more logical. То есть говорится, что Кришна и Нараяна, они не отличны друг от друга. Но если сказать, что Кришна является верховным... Что Кришна это, и Нараяна это одна личность. Да? Если мы скажем, кто-то из них верховный, кажется, что появляются две личности. Неправильно ли сказать, что Кришна это высшее проявление личности Бога? Наивысшее проявление, самое яркое там и так далее. Same person. Да, та же самая личность. But Krishna, if you compare the two, they're almost the same, but these four things you won't find in Narayan. И если вы начнете сравнивать их обоих, то они фактически одна и та же личность, но вот эти 4 качества, которые есть у Кришны, у них этих качеств нет у Нараяны. Srila Prabhupada says that the incarnations and avatars, things like that, they display as much potency as is required for that particular incarnation. То есть Шрила Прабхупада говорил, что инкарнация и воплощение не проявляют столько могущества, сколько необходимо конкретно для этой инкарнации. But in Krishna you see a complete display of all the opulences. Но в Кришне вы можете увидеть проявление всего этого великолепия. Prabhupada said Lord Ramchandra can also play flute. Говорится, что Господь Рамачандран тоже может играть на флейте. Very sweetly. Очень сладко. But he doesn't. Но он не играет. Krishna does. Кришна играет. So same person, but Krishna is the original person. So his personality is called he has a supreme personality. То есть это та же самая личность, но Кришна является источником всего. То есть его называют... Can you repeat how we call him? He's the supreme personality. He's the original person. Он является изначальной личностью. So Krishna in Vrindavan, that's his original personality. Кришна во Вриндаване — это изначальная личность. And then to fulfill other desires, then he expands. И для того, чтобы выполнить другие желания, он экспансирует себя в других формах. Into Balaram. В Баларама. Balaram expands into the Chatavyuha. Баларама экспансирует себя в Чатурвьюху. Then Chatavyuha expand themselves again. Потом Чатурвьюха снова экспансирует себя. Then work begins. И потом начинается работа. Material world has to be created. So then the Vishnus. Необходимо творить материальный мир, поэтому появляется Вишну. So Krishna's carrying on with these pastimes. He's just, giving it to Balaram. He's passing it on to the Chatavyuha. They're passing it on to Mahavishnus. То есть Кришна продолжает свои игры, он просто передает это Балараму, Баларам передает это Чатурвьюхе и так далее. So then they create the material world. The Mahavishnu, he doesn't touch it. He goes in as Shambhu. То есть Махавишну творит материальный мир, но он с ним не соприкасается, он входит сюда как Шамбу. Lakshmi enters as Durga. А Лакшми входит сюда как Дурга. So they touch the material energy. Vishnu, so they're not Vishnu tattva anymore. They become a separate category. То есть они соприкасаются с материальным миром, поэтому они не относятся к Вишну-татве, они относятся к другой категории. And then the Lord again enters, different incarnations enter according to the need. They come into the material world and perform and show that much opulence is necessary for that particular purpose. И потом Господь приходит сюда как какие-то инкарнации и в той форме, в которой необходимо, и проявляет как раз те могущества, которые необходимы. But the question is, what is his original personality? Но остается вопрос, кто же является изначальной личностью. When he doesn't have anything to do, Когда ему нет необходимости что-либо делать, he has no duty to perform. у него нет никаких обязанностей, которые необходимо выполнять. What does he do? Что он делает?
when you're alone and you have nothing to do and there's no one watching, Когда вы находитесь один, и никого рядом нет, никто за вами не наблюдает, и вам нет необходимости что-либо делать, what will you do? что вы делаете? So that will denote your nature. И таким образом вы сможете узнать свою природу. Whether you're Brahman, Vaishya, Kshatriya, Sudra, Rajatama. То есть кто вы, браман, кшатрия, вайшья, в какой гуне вы находитесь, в раджас, тама или благости. So Krishna is when he has nothing to do. Поэтому, когда Кришне нет необходимости что-либо I делать, mean, no work to do, nothing to prove. нет необходимости что-то утверждать, какую-то работу выполнять. What does he do? Что он делает? So he just has a good time, how he wants to have a good time. Он просто проводит хорошо время, так как он хочет это время проводить. Like, everyone works hard whole week, and on the weekend right? You forget the work, and you go out and do whatever you think will give you some enjoyment. То есть все работают очень тяжело в течение недели, и на выходных они отправляются для того, чтобы оторваться. So Golak is like the long weekend. И Галока — это как длинные выходные. He doesn't have to. So he doesn't do any work. He does what he wants to do. Он там не выполняет никакую работу, он делает то, что он хочет делать. But he's not completely selfish, we see. Но он не эгоист, мы это видим. He acts to give pleasure, to increase the pleasure of his devotees. Он хочет увеличить блаженство, он дает блаженство и хочет увеличить блаженство своих преданных. So actually he's quite selfless. Поэтому он бескорыстен. He's both. He's the most selfish and the most selfless. Конечно, он сразу все вместе. Он и эгоист, и бескорыстен. But if you don't like that atmosphere, then if you don't like that, or if you want another kind of environment, another kind of bhava than what's going on there, then you're thrown into the material world. Но если вам не нравится эта бхава, вам не нравится окружение, что происходит там, вы сразу же отбрасываетесь в материальный мир. And there you have a big choice. И у вас есть большой выбор. 4,800,000 rides, vehicles to ride in. 8 400 000 разных машин, на которых вы можете покататься. 14 planetary systems to explore. 14 планетарных систем, которые вы можете изучать. Keep you busy. Right? Это вас занимает очень. So when you're tired of that, Но когда вы устаете от when you're этого still not satisfied, и все равно не удовлетворены, then you say, God help me. вы говорите: Господи, помоги мне. So I said, what do you want? И он говорит: что ты хочешь? You want to go to the spiritual sky? You want to go to Ayodhya, Vaikuntha, Куда ты хочешь? Духовная Dwarka, мера, Golok? в духовное небо, Айодхья, Вайкунха. So this is a mentality, this is the activity to get to those particular places. Вот это умонастроение, а это деятельность, которая поможет тебе прийти в определенное место. But otherwise, so Krishna's arranged it that, if you don't like his idea, you want to see a psychiatrist, so he sends you to the material world. И Кришна так устраивает, что если не нравится его идея, то вам необходимо посетить психотерапевта для того, чтобы... И вот этот материальный мир. So then Durga Devi straightens us out. И Дургадеви нас исправляет. Then we say, oh boy, what a fool I am. И мы говорим: Господи, какие мы глупцы. I'm sorry, please, I'll cooperate. I do what you got the best program. Я очень сожалею о том, что я сделал. Я знаю, что у тебя самая лучшая программа. I thought I had a better idea. Я думал, что у меня идеи лучше. I'm sorry, please, take me back. Пожалуйста, извини и позволь мне вернуться. Then Krishna, not Krishna, that Krishna, this Krishna is a super soul. И вот тот Кришна, не тот Кришна, а вот этот Then he Кришна, brings как a сверхдуша. he brings a devotee in your path, Он приводит преданных на ваш путь, and then you get set straight again. и вы снова можете справиться. But Krishna has nothing to do with that. Но Кришна с этим не связан. That's still taken care of by the super soul. Вами в этот момент занимается сверхдуша. But when one is more perfect, when one actually reawakens that feeling for Krishna, natural feelings for Krishna, Но когда личность становится более совершенна, и в нем пробуждаются эти естественные чувства к Кришне, then Krishna's interested, that Krishna. тогда Кришна заинтересовывается, тот Кришна. Then he takes over from the super soul. И тогда он берет уже эту работу у сверхдуши. Because now it's not work, it's exchanging loving relationship. Поскольку сейчас это не работа, это обмен любовных отношений. So he's very thoughtful, Krishna. He's very kind and thoughtful. Поэтому He's not Кришна, selfish. Кришна, он не эгоист, он действительно заботится. But that's how he did it.
Но это то, как он делает. How would you do it? А как бы вы это сделали? That's how Krishna. He's a person. He's got his own mind. He does it like that. If you were God, you would do it a different way. То есть Кришна, он личность, и он делает это своим способом. Если бы вы были Богом, у вас бы был свой способ. If I was God, I'd do it a different way. So it's a good job me and you are not God. We make a big mess of things. Это очень хорошо, что ни я и ни вы не являемся Богом, поскольку мы бы, наверное, устроили большой бардак. But he's a person, is he? He's his own person. That's how he wants it done. That's what he does. Но он личность, поймите, и поэтому это то, как он хочет, чтобы это работало. But if you think about it, what it is, his program, it's fantastic. Но если вы действительно задумаетесь, что это такое, поймете, что его программа, она фантастическая. You couldn't think of a better program. You couldn't think of a better program. Вы бы лучше даже и не придумали. Doubt. Я сомневаюсь. Otherwise, Krishna would have thought of it. Потому что если бы была бы лучшая программа, то ее бы придумал Кришна. Yeah, same person, but different for the particular function. Then you see his supreme personality, or you see part of his personality. You don't see this supreme personality. You see other aspects of his personality, not the complete supreme personality. Та же самая личность, но он проявляет себя как верховная личность Бога, то есть вы не видите его как часть какого-то проявления. So that's why, unless you appreciate that his supreme personality in one of those four particular rasas, если вы не оцените его по достоинству, как что он является верховной личностью Бога и он обладает этими 4 высшими расами, then you can't go there. You might as well stay in the Vaikunthas if you just want a relationship in awe and reverence. Тогда вы просто останетесь на Вайкунтхе, если вы хотите поклонения в великолепии. But if you want one of those relationship in Shakya, Vatsala or Madhura, но если вы хотите поклонения в Сакье, Ватсале или Мадхуре, then you're eligible to go to Vrindavan, but you got to have the specific body to manifest that bhav. и тогда вам позволяется войти на Галоку, но тогда вам необходимо иметь определенное тело. So why couldn't Lakshmi go? Почему Лакшми не смогла отправиться? Wasn't mentioned here, but is mentioned in many other places. Здесь не говорится, но это говорится в других местах. You know? Who knows? Кто знает? Huh? It's mentioned here she doesn't want to leave her form. Sorry? Она не хотела расставаться со своим положением. She doesn't want to leave her position as the supreme, as Lakshmi. Didn't mention that. It does. Okay, that's text 136. Huh? Text number 136. 136. The answer. The goddess of fortune, Lakshmi, wanted to enjoy Krishna and at the same time retain her spiritual body in the form of Lakshmi. However, she did not follow in the footsteps of the gopis in her worship of Krishna. Лакшми хотела наслаждаться Кришной, оставаясь в своем духовном теле богини процветания. Поклоняясь Кришне, она не шла по стопам Гопи. In other words, in other places, as I say, she's attached to being the goddess of fortune, В другом месте говорится, что она была привязана к положению богини the процветания. consort of Narayan, Она супруга Нараяны, the first lady. первая леди. If she became a gopi, that means you'd have to get cow dung and slap it on the wall, and То есть, если бы она стала гопи, ей пришлось бы связаться с навозом, прилеплять, делать из него лепешки, лепить на So стены. she was, I don't know if I'm really ready for that kind of thing, Она подумала, нет, к этому я не готова. Gotta get all my jewelry and dresses messy. То есть все мои украшения, все мои красивые одежды, они испачкаются. No, because she's attached to that particular, that identity. But she knew he was, she's thinking her husband, Narayan, he takes a pastime as a cowherd boy, and it's really interesting. I'd like to join. Ей нравилось ее положение. Она думала, что мой супруг Нараяна, он играет роль Кришны, и она хотела принять в этом участие. But she couldn't give up the idea that he's my husband, and he's performing this pastime. So then that doesn't work there. That has to completely go. Krishna's he's not married there.
То есть она была привязана к тому, что он супруг, что он ее супруг, но Кришна, там совсем другая идея. Кришна там, он не женат. So that's the difference. These Sakya, the married bhava, that's not prominent in Vrindavan. Во Вриндаване вот эта супружеская бхава, она, когда женаты, то есть она там не преобладает. So one has to be, completely free of false ego. Поэтому необходимо быть полностью свободным от ложного эго. And one has to have the appropriate body also. И также необходимо иметь подходящее тело. So it's not something you can imitate. Or Это не то, что вы можете имитировать. Prabhupada mentions these Shaki Vesh is one of the asampradayas. So Шрила Прабхупада упоминает здесь Саки Веши, одно из асампрадай. you ask them, why are you dressing as a woman? Вы спросите у них, почему вы одеваетесь как женщина? Everyone. There's a temple in Navadvip. Есть храм на Навадвипе. From that sampradaya, they have their guru. They have a murti of their guru in a sari with a bindi. У них есть мурти их гуру, одетого в сари и бинди. So we asked, why are you dressing as a lady? И мы спросили, почему вы одеваетесь как женщина? They said, well, everyone is female. Krishna's the only Purusha, everyone else is Prakriti. Они говорят, что все на самом деле женщины. Кришна — это единственный Пуруша, все Пракрити. That's Purusha means everyone. Krishna is the supreme enjoyer. Everyone is enjoyed by Krishna. То есть это подразумевает, что Кришна верховно наслаждающийся, и все созданы для его наслаждения. It's not necessarily referring to gender, Это не обязательно относится к полу, but they're taking it like that in a material way. но они принимают это вот таким материальным образом. But everyone's not like that in the spiritual world. There's the cowherd boys, there's Nanda. They're not in that way. Но не все в таких телах в духовном мире. Там есть и пастушки, и Нанда Махарадж. So therefore, not accepted as a bona fide Vaishnavas. Поэтому это сампрадай не принимают как авторитетную вайшнавскую Although they сампрадай. worship Radha Krishna or Yasoda Krishna, Несмотря на то, что они поклоняются Рада Кришне или Шода Кришне. but the mood sadhya, cheap, taking it cheaply. Но они относятся к этому очень дешево. Имеет чакра, Нарайана have chakra, а Кришна имеет флейта. and Krishna have flute. И Субадра сказала Драупади, Subhadra told Draupadi, там, где чакра не может действовать, только флейта может работать. where the chakra is not working, only flute can do the job. The place where chakra is not working, only flute can do the job. А, Very deep. Это очень глубоко. When the gopis were searching for Krishna, Когда гопи искали Кришну, Krishna disguised himself. He sprouted 2 more arms and he took the form of Narayan. Кришна спрятался и принял форму Нараяна, проявив еще 2 руки. And the gopis said, oh, here's Narayan. Please, Narayan, can you tell where Krishna is? И гопи сказали: «О, это Нараяна, Нараяна, пожалуйста, можешь нам сказать, где Кришна?» But observing the gopis and their intense love for him, he couldn't maintain that form. Но, погрузившись в гопи и видя их интенсивную любовь к нему, он не смог сохранить эту форму. He had to, because of their bhava, then he just couldn't maintain couldn't maintain that distance from them. So then 2 arms disappeared and he came his. Благодаря их бхаве он не смог оставаться в этой форме, то есть он ответил, и его 2 руки исчезли. So it's not that he's the supreme controller there. Sometimes he's controlled by the love of his devotees. Это не так, что он верховный контролирующий, иногда преданный контролирует его. So that's something unique also that Narayan doesn't have. Это то уникальное, чего у Нараяна нет. You don't see Narayan coming subordinate to anyone. Вы не видите, что Нараяна подчиняется кому-либо. But Krishna, you find him, he comes subordinate to his friends, he comes subordinate to the gopis, he comes subordinate to his parents. Но вы видите, что Кришна подчиняется своим друзьям-пастушкам, он подчиняется гопи, и он подчиняется своим родителям. And Queen Kunti, she knows his position as a supreme personality of God. She said, all this is very bewildering for me.
А царица Кунти, которая знала, что Кришна, и знала его положение, что он является верховной личностью Бога, она сказала, что все это запутывает. So chakras becoming flutes, or the other way around, is bewildering for me also. И что там, где чакра и флейта становится чакрой, и чакра становится флейтой, это все также запутывает. Hare Krishna, thank you for your wonderful class. My question is, I heard that Lord Brahma, when he married his second wife, because the status of his second wife is low, so they passed her through the mouth of the cow to get her purified. That's why her name becomes Gayatri. That means the front side of the cow is also purifying. So То I есть am я a little слышала, когда confused. Господь Брахма, он женился, то есть второй раз, его жена, она была недостаточно чиста, поэтому ее протащили через рот коровы. То есть получается, что рот коровы тоже чист. Where did she come out? Откуда она вышла? Она прошла через рот коровы для того, чтобы очиститься. She came out the backside. Вышла она сзади. No, she went in the front side. You said. Front side is not pure. Передняя часть нечиста. Oh, thank you. My understanding is they make her go through the mouth of the cow. Then I thought maybe go through this side and coming out from this side. So you mean she's entering into the mouth and coming out from the back of the cow? Or special side. I don't know. I just thought like that. Thank you. То есть она вошла Thank you в so рот much. и вышла сзади. I haven't heard where she acted it. But anyway, it's pure. Medically proved. Но так или иначе, зад коровы он чист, и даже медицински это доказано. And one Russian scientist said, Один русский ученый if there was сказал, an atomic war, во время атомной войны, there was a nuclear war, если будет атомная война, the Indians in the village would be more secure than anyone else because they Жители- put cow dung on their walls. жители индийской деревни будут защищены больше всех, поскольку у них намазан на стены коровий навоз. Rusky Buddhi. Rusky Buddhi. Русский ум. They figured it out that it was a good anti-radioactive. Он понял, что это хорошая защита от радиации. Next week will be the festival starts. There'll be Shravan Utsav. Then the next week there'll be the Kirtan Mela. The next week there'll be Prikram. So we should continue or make this continue again after the festival. То есть на следующей неделе начинается Шравана Утсава, потом будет через неделю Киртана Мела, а потом Парикрама. Так мы будем продолжать наши лекции или мы остановимся на это время? Continue after? Продолжим после? Huh? You think we should finish? No, I he think doesn't we should say we finish. should finish. He said as you wish. Well, I'll be quite hectic during the festival, pretty busy. Я буду довольно-таки усталым, и будет очень все, время будет занятым. Потому что остановится. Остановится. Да, наш фестиваль становится. Shravanam, Kirtanam, Prikramam. Next 3 Wednesdays, I checked it out. Следующие 3 недели первая будет Шраваном, потом Киртаном, а потом Парикрамом. You will continue Tuesday's morning class? Yeah. То есть утренний Бхагаватам продолжится. If I'm invited. Okay. Okay? Very good. Prabhupada ki jai. My Bhakta Vrinda ki jai.